prezentarea sa 30 de minute și apoi dacă sunt întrebări, e deschis să răspundă. So I'm going to share some eye techniques with you that I've seen working really well for the past 36 years, 37 years that I've been performing, okay? Deci o să împărtășească tehnici pe care le folosește de 34, dar chiar și 36-37 de ani de lucru ca și povestitor care știe că funcționează. And if you stay within, I'm going to teach you where to look in all the stories you tell. It doesn't matter what story. There are three basic places to look. And then these three basic places can be also divided into other places. So I'm going to talk about the three main places. And the third one has more different places to look at. Okay? And I'm going to turn on one more light because it's a little dark on this side. Just translate. I'll be right back. Right. Deci o să vă împărtășească trei puncte de privire pe care ele consideră în experiența sa importante, pe care le puteți folosi în orice poveste. Și aceste trei puncte de privire și la rândul lor se pot ramifica. Chiar al treilea punct este foarte ramificabil, dar pe acestea trei ne vom baza acum. So the first place is the audience. Primul punct este publicul. How is publicul? You come on stage, you walk on stage, you look at the audience first. Intri pe scenă, intri pe scenă și te uiți la public. Asta este prima privire, primul punct. But you don't want to look at the public the whole time you're telling the story either. Evident, nu vrei să te uiți tot timpul la public. But because you're there for them, you are telling stories to them, they are the first eye contact is the audience, publicul. Okay? Dar pentru că vii pentru ei și vrei lor să le spui povestea, primul punct de privire este evident publicul. If the publicul is young children, you stay looking at them more than if they are older people. Dacă publicul este de vârstă mică, sunt copii, atunci contactul vizual e pe distanță mai lungă de timp. Distanță mai lungă de timp. Yes. I love languages and beautiful. Romanian language is beautiful. So the eyes, we listen by looking at the eyes of the storyteller. Just pay attention. When you're talking to a friend, you don't look at their lips, you don't look at their ears, you look at their eyes when you're listening to them. Publicul ascultă mai mult din ceea ce tu spui dacă te uiți în ochii lor pentru mai mult timp. Pentru că ei nu-ți ascultă, nu se uită la gură, nu se uită la urechi, ci se uită la ochii tăi. Și deschiderea lor e mai mare, interesul e mai mare dacă te uiți în ochii lor. So because we listen, somebody has a... It's okay, Ioana will take care of it. So because we listen by looking at the eyes, our imagination is also connected with the eyes of the storyteller. Și pentru că noi ascultăm privind în ochi, noi ca public, imaginația este direct conectată cu privirea. Și atunci începem să ne punem imaginația la contribuție. So we listen to what the storyteller is saying. We listen to what the storyteller is saying, and the eyes are a part of that listening. So the eyes can make it happen, or they can break what is happening. I'll give you an example after the translation. Okay. Deci în timp ce ascultăm ca public, noi ascultăm cuvintele spuse de povestitor, dar ascultăm și cu privirea, care întărește și completează această ascultare. Iar imaginația începe să funcționeze și atunci această face să se întâmple lucrurile de fapt. Și atunci dacă la fel poate această privire să facă să se întâmple lucrurile sau să distrugă totul.
Și acum o să vă explice cum, o să exemplifice. Okay, so once a long time ago, there was a little boy, and he was walking in a valley surrounded by mountains. Go. A fost odată ca niciodată un băiețel care mergea printr-o vale înconjurată de munți. Okay, so he's walking, and he looked at the top of the mountain. He looked at the top of the mountain. As he was walking, he was looking at the top of the mountains. Și mergea și se uita la vârful munților și se uita la vârful munților. So here I'm saying he's looking at the top of the mountain, but my eyes are looking down. Deci el spunea despre că se uită la vârful munților, dar privirea arăta în jos. Now if I say he's walking in the valley and looking at the top of the mountains, Și acum, which one makes more sense? The first one or the second one? dacă se uită în sus, dar și spune și se uita la vârful munților, care dintre variante are sens? You can say, puteți să spuneți dacă vreți, intrați, să interveniți. Yeah. The second one makes more sense because he's a boy. He's a little boy. He's not a giant. No. He's not a giant, right? He's a little boy, so he looks at the mountain. He doesn't look at the mountain. But if I do this on stage, he looked at the mountain. The audience is going to go, whoa. Right? Deci, evident, a doua variantă este cea logică, pentru că dacă te uiți dacă el nu se poate, nu e un gigant care se uită în jos, înspre vârful munților, iar publicul va zice ceva nu funcționează. Yeah, so it's not connected, it's disconnected. You know? So we will believe the eyes. We'll believe the eyes are more powerful because the eyes can break that scene. I'm saying he looked up, but the eyes are saying he looked down, and the eyes they're tiny, and you can hear, but we still get confused, even though the eyes are so tiny. Și deci privirea de asta poate să distrugă sau poate să zidească în poveste, pentru că dacă nu este logică, în concordanță cu situația scenică, atunci publicul o să înțeleagă că e o disonanță și respectiv nu o să mai creadă, nu o să mai intre în poveste și totul se distruge. Deși sunt mici, sunt așa importanți. See, and unless there is a surprise, unless the boy is a giant, then it's okay. But then it's okay to do that. The audience is going to go, what? And then you say, this boy was no ordinary boy. He was the son of a giant. So when he looked at the top of the mountains, he looked at the top of the mountains like this. Huh? Funcționează doar în cazul în care faci asta intenționat și vrei să spui apoi, după ce ai făcut această privire în jos, că acest băiețel era fiul unui gigant. Și atunci, da, când se uita la vârful munților, se uita în jos, pentru că el era enorm. Și atunci ai întors situația. That's right. So first place, I said, look at the audience. Second place, there are three places. First place, look at the audience. Second place, look at the story. The story is behind the audience. Al doilea punct la care să ne raportăm, deci primul publicul, al doilea, să te uiți la poveste, iar povestea este în spatele publicului. Okay. So you can look at so in the Zoom, the publico is the camera. The publico is here. So I look here. Hello, my name is Antonio, and I'll tell you a story now. Long, long ago, there was a little boy, and he was walking down a valley, and the valley was surrounded by mountains, and he would look up at the mountains. So you see now, my eyes are not looking at you, my eyes are looking at the picture of the story. And when I do this,
when I look at the scenery, when I look at the world of the story, I give room for your imagination to paint the pictures. Așadar, primul punct este publicul, da? Și te uiți în ochii publicului. În cazul Zoom-ului, evident, te uiți în cameră și vorbești cu camera, așa cum vorbesc și eu acum cu voi și nu mă uit la voi, ci mă uit în cameră, sau cum o făcea mai devreme Antonio. Și apoi, din punctul acesta al publicului, de contact direct, te uiți peste și începi să spui acest băiețel care se plimba într-o vale printre munți și în timp ce ochii deja merg peste public, deja dai șansa publicului să-și stârnească imaginația, să intre în poveste. Yes. And that's the beauty of storytelling, is that the audience has a chance to imagine, and the eyes paint the scale and the distance. It's all through the eyes. You can't do this in a recording of a CD, a tape recording on voice. So you have to describe more. But look, I have to say the mountains are very, very tall. I have to stress if it's a recording of the story. But if I am doing it live on stage, by how I look at the mountains, I can make them really tall by looking. Whoa, look how tall they are, but just with my eyes. I don't have to say, my eyes are doing all the talking along with what I'm saying. So the eyes work side by side with the voice. Okay? Deci privirea e un instrument foarte important pentru că ea creează lumea imaginară în mintea și în imaginația și în inima publicului. În momentul în care, evident, înregistrezi o poveste audio, trebuie să dai foarte multe descrieri care să întărească ceea ce spui, ca publicul ascultător să-și creeze imaginea. Dar dacă ai privirea joacă deja împreună cu tine și atunci ea îmi permite doar prin a te uita și spui, uite, mă uit la munții ăștia și ce înalt sunt, doar prin faptul că unghiul de privire e cel care trebuie, deja permiți publicului să-i vadă și nu trebuie să neapărat să descrii, ci să folosești tehnica aceasta a privirii. That's right. Very good. So, one, público. Dois, imaginário, the story. That's the story. Three is when you are in the story playing another character. Now, this is a big one. So, translate that. Yeah. Da. Deci, punctul 1 de privire este spre public. Al doilea, înspre poveste, care e undeva deasupra publicului, dacă le permiți și spațiul se dilată, se extinde și duci publicul cu tine într-o altă lume care este pe cât vrei tu de mare să fie sau mică, pentru că îți permite interpretarea prin privire. Și punctul 3 este atunci când tu ești unul dintre personaje. Aici vine partea grea, când ești un personaj. Yes. So when you're playing a character in the story, the story is not behind the audience anymore.